Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabbaha. Saya akan mempresentasikan tentang eddy current test pada non-disruptive test. Pertama, saya akan menjelaskan tentang eddy current digunakan untuk satu, mendeteksi retak pada permukaan, mendeteksi retak pada subsurface, mendeteksi cacat korosi, memperkirakan kerusakan oleh api, lalu mengukur tebal lapisan cat dan menguji konduktivitas pada aluminium. Lalu prinsip kerja eddy current. Menguji dengan menggunakan teknik eddy current pada dasarnya memanfaatkan daya listrik dengan bantuan probe, yaitu salah satu bagian dari alat eddy current yang bersentuhan langsung dengan benda uji. Eddy current merupakan arus bolak-balik yang diinduksi ke dalam bahan induktif oleh medan magnetik bolak-balik. Beberapa modifikasi arus induksi dalam material dapat dianalisa secara elektrik dan menunjukkan penyebab kemungkinan modifikasi tersebut. Lalu di sini adalah perubahan aliran eddy current dihasilkan oleh adanya retak, lubang rongga, porositas, intrusi dan kerutan. Lalu perubahan bentuk atau dimensi, perubahan jarak antara probe dengan benda uji, variasi komposisi dari benda uji, perlakuan panas pengerjaan mekanik, perubahan permeabilitas magnetik, keadaan probe seperti posisi ujung probe nempel pada permukaan benda uji. Lalu di sini ada kelebihan eddy current inspection meliputi sensitif terhadap crack kecil dan defek-defek lain, detect surface dan near surface detect, memberikan hasil yang cepat, peralatannya sangat portable, dapat digunakan lebih dari sekedar untuk deteksi cacat, persiapan benda uji minimum, tes probe tidak harus kontak dengan benda uji, dan dapat menginspeksi material konduktif yang bentuk dan ukurannya kompleks. Lalu di sini ada kekurangannya, yaitu pertama, hanya dapat digunakan untuk menginspeksi material konduktif, permukaan harus dapat diakses oleh probe, dibutuhkan skill dan training yang lebih ekstentif daripada teknik yang lain, kekasaran dan kehalusan permukaan dapat pengaruh, dibutuhkan standar referensi untuk setup, kedalaman penetrasi terbatas, dan cacat seperti delaminasi antara letak sejajar dengan lilitan koil probe dan arah scan probe tidak dapat dideteksi. Lalu saya akan menjelaskan tentang peralatan dalam eddy current meliputi display analog meter, bridge, resonance circuit, probe, dan display kompleks independence plan atau eddy scope. Demikian presentasi dari saya. Lalu saya akan melanjutkan dengan video. Terima kasih. Here I will be discussing the principle of eddy current testing. Eddy current testing uses a coil which produces a magnetic field and which is lowered on a surface of a conductive material, and because of the alternating magnetic field in the coil, eddy currents are produced inside that material which oppose the magnetic field of the coil, thereby changing the impedance of the coil. And the eddy current machine, what it does is it measures the changes in impedance of the eddy current coil. So here is eddy current coil. The coil is in air, it produces a magnetic field which is shown in blue color, and when the coil is in air, the impedance of the coil is displayed on this impedance plane diagram at this point. When the coil is lowered on the surface of a conductive material, for example stainless steel, then eddy currents are produced in the material to produce a magnetic field that opposes the primary magnetic field of the eddy current coil. When the two magnetic fields interact, the impedance of the eddy current coil changes, and this change is actually shown by the blue curve here, where the probe is brought down to the surface of the stainless steel part, and then the impedance of the coil changes from this point and it goes down to this point on the stainless steel. As we scan the surface of the stainless steel and we encounter a crack, then the crack distorts the eddy currents in the material, thereby distorting the magnetic field
and this change in the magnetic field interacts with the primary magnetic field of the eddy current coil, and that changes the impedance of the coil once again. And this impedance change is shown by this curve, which is shown right here, which is also called the conductivity curve if the conductivity increases in this direction. But since the crack is actually like an increase in the resistance, so when there is an increase in the resistance, then the impedance will actually move into this direction. What we do for eddy current testing is that we take this small display here and we transfer it to eddy current instrument display, which is shown in this figure. So basically the lift-off line is here, and which is shown here, and the crack line is here, which is shown here. What we do with the eddy current display is that we change the phase angle on the machine to bring the lift-off angle to 0 degree, which is right here. And when that's done, then the crack signal is shown here. The basic controls on the eddy current instrument are actually the gain, which is used to increase or decrease the signal level, the phase, which is used to rotate the signals in order to bring the lift-off to horizontal, and the frequency is the frequency to match the frequency of the probe, which is normally in the range of 50 kilohertz to 1 megahertz. Thank you.